Subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশ জেনারেল নিয়ে যারা পড়ছো সেমিস্টার 6-এ তোমাদের ডিএসসি B1-এর সাজেশন আজকে তোমাদের দেবিকা ম্যাডাম তোমাদের দিয়ে দেবেন। তোমরা দেখে নাও ম্যাডাম তোমাদের সাজেশনে কি কি কোশ্চেন দিয়েছেন। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সেমিস্টার 6-এর ডিএসসি B1 পেপারের জেনারেল ইংলিশের সাজেশন। আমাদের যে নভেলটা আছে অমিতাভ ঘোষের দ্য শ্যাডো লাইন্স থেকে সাজেশনে এই প্রশ্নগুলো তোমরা দেখে নিতে পারো। কোয়েশ্চেন নাম্বার এ, এক্সামিন দ্য শ্যাডো লাইন্স অ্যাজ আ মেমোরি ন্যারেটিভ। কোয়েশ্চেন নাম্বার বি, কমেন্ট অন দ্য সিগনিফিক্যান্স অফ দ্য টাইটেল দ্য শ্যাডো লাইন্স। Question number C, what role does class play in the shadow lines? Question number D, the central theme of the novel The Shadow Lines is history. Comment. এরপরে আমরা শর্ট স্টোরি সেকশনে চলে আসছি। শর্ট স্টোরি থেকে দেখে নাও তোমরা। কোয়েশ্চেন নাম্বার এ, কমেন্ট অন দ্য টাইটেল অফ মান্টোজ শর্ট স্টোরি টোবা টেক সিং। Question number B, show how Manto represents the conflict between sanity and insanity in his short story Toba Takes Sing. Question number C, what final solution did Mollika find in the story The Final Solution? Question number D, Bindubashini's plight is primarily a woman's plight. Would you agree with this view? Give reasons. Question number E, violence against women during partition. Analyze with the context of the short story The Marooned. Question number F, justify the title of Pratibha Basu's short story The Marooned.